Chapter 9. Okay, I can remember Mol chapter. source, MUL source, IMUL source. Okay, okay. So, okay, I think we did not discuss that, but এখানে মার্ক করা আছে কারণ হচ্ছে স্যার এটা আগে আগে মার্ক করা ছিল তো এই জন্য মার্ক করা আছে এখানেই ছিল মনে হয়, রাইট? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এই যে ওই যে স্যার mol source, IMUL, U source Yeah, এগুলাতেই yeah. ছিল স্যার। Okay, so Source cannot be constant, can hmm be byte register, can be. okay, so this is the syntax mul source. Okay, that is for sign or unsigned. What do you think? Mul source, signed for or unsigned. Mul source. What do you think? Mul source is for sign or Sign, no? Mul source is for unsigned. Okay. MUL unsigned. Okay sir. Yes. So if the operation is unsigned, then we write mul source. Now, if the operation is signed, then we write imul source. Is that clear? Okay. So then we talked about the byte form. So for byte, MUL. yeah. So if the operation is unsigned, then we write mul source. Then if the operation is signed, then we write imul source. Then we talked about the byte form. For byte multiplication, one number is contained in the source and the other is assumed to be in AL. Can you remember that? We already talked about it. So one number will be in source. You have written the source, mul source. So one number will be source. Source will be a register. So one number will be in source, whatever the source you have given. If you have given base or BL, so one number will be in the source and the other number will be assumed in register AL. Is that okay? Hello? Yes sir, one number in source and other will be in AL register. Yeah, so other will be in AL register. So for multiplication, sign multiplication or unsigned multiplication, both case we don't write destination. That means you know that for multiplication operation you need at least two value, right? So one number will be in you need two values. So multiplicand and multiplier. Those two are called multiplicand and multiplier. So multiplicand and multiplier. So one value will be in source and other value will assume that is in register AL. Okay, and the product will be 16-bit product will be in AX. Okay, so when you get the product, so in multiplication, what the parameters we have? We have three parameters. One is called multiplier, other is called multiplicand, and the last one, the result is called the product. Okay, what are those? Multiplier, multiplicand, and the product. So the 16-bit product will be in register AX. The source may be a byte register or memory byte, but not a constant. Source cannot be constant. Okay, yeah, we already discussed that. And if you come to the word operation, so word form, then for word multiplication, one number is contained in the source. You can see here in the command that imul source. So one number will be contained in the source and the other number will be assumed in register X. So you have to assume that is already defined by the processor. So processor এটা সে আপনি যখন ওই অপারেশনটা পারফর্ম করবেন সাইন মাল্টিপ্লিকেশন বা আনসাইন যেটাই হোক, যদি আমরা 16 বিটে পারফর্ম করি তো একটা রেজিস্টার একটা নাম্বারকে আপনার সোর্সে রাখতে হবে, সোর্স একটা রেজিস্টার অর মেমোরি লোকেশন যেটাই হোক। সো এটা সিনট্যাক্সের মধ্যে আছে, সিনট্যাক্স মানে যেই প্রোগ্রামটা লিখতেছেন। সো আর একটা নাম্বার আছে মাল্টিপ্লায়ার এন্ড মাল্টিপ্লিক্যান্ট। সো দুইটা থাকতে হবে, একটা মাল্টিপ্লায়ার একটা মাল্টিপ্লিক্যান্ট। সো মাল্টিপ্লিক্যান্টকে আমি সোর্সে রাখলাম আর মাল্টিপ্লায়ারকে আমরা অ্যাজিউম করে নিলাম যে ওটা AX অটোমেটিক্যালি সে প্রসেসর ওটা AX কে AX এ সেন্ড করবে। ওকে, সো মাল্টিপ্লায়ার মাল্টিপ্লিক্যান্ট। The most significant 16 what is this? The most significant 16 bit of the double word product will be in DX and the least significant 16 bit will be in AX. তার মানে প্রোডাক্ট যেটা হবে, whatever the product will get at the end, the product will be 32 bit. Okay,
So we have two parameter. One is multiplier, other is multiplicand. So multiplicand will be in the source, and it is assumed that the multiplier will be in register X, and will get a 16-bit product, and our product will be in 16-bit. Sorry, we will get 32-bit product. So in 32-bit product, our uh, most significant 16-bit will be in register DX, and our least significant 16-bit will be in register AX. Register AX. Okay. Is that clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, I hope so. So এখানে আমাদের দেখেন এখানে কি বলতেছে, the most significant 16-bit of the double word product. So product will be double word. So you know that one word equals 16-bit, and that means product will be 32-bit for our case. The most significant 16-bit of the double word product will be in DX, and the least significant 16-bit will, yeah, so least significant 16-bit will be in X, which we can write in dx into x form. So the product, the result will be in dx into x form, and you know that the result is 32-bit because both multiplier and multiplicand are 16-bit into 16-bit. That will give you 32-bit result, and the list word will go to register X, and another word will goes to register DX. The source may be a, okay, the source may be a 16-bit register or memory word, but not a constant. Okay, same as before. Okay, so for multiplication of positive number, 0 is in the most significant bit. IMUL and IMUL give the same result. I Okay, so for multiplication of positive number, 0 in the most significant bit. Okay, so yeah, so what it says actually, if you multiply the positive number, I mean unsigned number, for unsigned number, sign multiplication and unsigned multiplication will give the same result. Okay, so if it is the sign number, the an unsigned number, if the result is I mean if the number is positive, in that case whatever the sign multiplication, if you perform the sign multiplication and unsigned multiplication, actually there will be no change for positive number, because positive number is always same for signed number and unsigned number. Okay, okay, so for positive number, sign and unsigned number is same. Okay, so now effect of MUL and IMUL on the status flag. Okay, so we'll see what are the effects of multiplication, unsigned multiplication, and signed multiplication on the status flag. So you know that we have uh, 6 status flag: SF, ZF, AF, PF, and CF and WAF. CF and WAF. These are the 6 status flag. So among those 6 status flag, SF, ZF, AF, PF. So this will not be affected. This 4 flag will not be affected by the multiplication operation, whether it is signed multiplication or unsigned multiplication. SF, ZF, AF, and PF will not be affected by the multiplication operation. Now, এফেক্টেড মানে হচ্ছে যে প্রোগ্রাম রান করবে না, will not be affected. These 4 flags will not be affected by the multiplication operation, whether it is sign multiplication or unsigned multiplication. SF, sign flag, zero flag, auxiliary carry flag, and parity flag will not be affected by the multiplication operation. Affected হবে না তার মানে হচ্ছে এগুলা যা আছে তাই থাকবে, জিরো থাকলে জিরোই থাকবে, যেটা আগে থেকে যেটা থাকবে সেটাই থাকবে। মাল্টিপ্লিকেশন অপারেশনের কোনো ইফেক্ট এই ফ্ল্যাগগুলোর উপর পড়বে না, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি স্যার। Okay, so after that we have CF and OF. So what will be the effect of multiplication and sign multiplication operation on CF and OF? So after multiplication operation, multiplication means unsigned multiplication. Okay, so if you perform the unsigned multiplication, CF and WAF will be 0.
if the upper half of the result is 0. Okay, upper half of the result is 0. So after multiplication operation, the value of CF and OF will be 0 if the upper half of the result is 0. What that means? Do you understand that? Hello? Okay, so after multiplication operation, the value of CF OF will be 0 if the upper half of the result is 0. That means actually, suppose if you get the unsigned multiplication and the value of AX, you have the value in register AX, but you have no value in DX. So AX is occupied. That means AX is fulfilled with all the number, but there is no number in register DX. So in that case, CF and OF will be 0. Okay. Okay. Suppose you are doing unsigned multiplication. So if AX we have value, AX we have value, FF hex, and DX we don't have any value. So DX is totally empty. So that is our result. DX is 0, all 0, and X is FF. So if your result is this 0, 0, 0, 0 into FF, in that case, it will be 0. So upper half of the result is 0 because upper half there is no value. If the result is a 32-bit result, so you know that if it is 16-bit, then 32-bit result. And if product is 32-bit, if there are 16-bit operation, then in that case the product is 32-bit. Suppose if there are 8-bit operation, then product is 8-bit. So X will store the result actually. So you know that X has ace and L. So if the result is 16 bits, so in that case, you know that it will be FF and it will be 0, 0. Suppose if there are 8 bit so in that case, you will have 0 here. If the upper half of the result is 0. Okay, so if the upper half of the result is 0, then CF and OF both will be 0. And if the upper half of the result is not 0, then CF will OF will be both will be 1. Suppose if the upper half we have in the upper half result we have some number. Suppose 0, 0, 2, 3, F2, 3, 3, X. That is my result. So in that case, you can see the upper half means DX value. The DX value, we have some number here in DX value. So in that case, CF and OF will be 1. CF and OF will be 1. And if the upper half result is totally 0, then CF and OF will be, CF and OF will be 0. And for 8-bit multiplication, your result is 16-bit. For this is the 8-bit multiplication, result is 16-bit. So this is the upper half, this is the lower half. So in that case, CF and OF will be 0. And suppose if your result is something like this, 0, 1, 0, 1. And if your result is like this, then you can say then upper half you have 0, 1. Upper half is not empty. So rather upper half you have what? You have 0, 1. So in that case, if your upper half is occupied, so in that case, CF and OF will be 1. CF and OF will be 1. Okay. So the effect of multiplication and sign multiplication on status flag. So this 4 status flag, ZF, sign flag, zero flag, auxiliary carry flag, and parity flag will be undefined. They are not affected by the multiplication or sign multiplication operation. But these flags, CF and OF, these will be affected by both multiplication operation and unsigned and signed multiplication operation. And if you perform the unsigned multiplication operation, the CF OF will be 1, CF OF will be 0 if the upper half of the result is 0. That means DX is 0, the value of DX is 0. And for 8-bit operation, if the value of AX is 0.
and CF wave will be 1 if the upper half is occupied, and here also you can see upper half we have 0 1, so 0 1, so upper half is A is here, and for 16-bit operation dx upper half is dx, so occupied, in that case it will be 1. এই কেউ কি ওয়েটিং আছে? কেউ কি ওয়েটিং আছে নাকি? আছে, এরকম অ্যাকসেপ্ট করতে পারতেছে না, কে জয়েন করতে পারতেছে না নাকি? জয়েন করতে পারতেছে না কেন? আমি তো কিছু করি না। Okay, so that is for unsigned multiplication. Is that clear for unsigned multiplication? Hello? Hello? Is that clear, unsigned multiplication? Yes, sir. Okay, so then after unsigned multiplication, let's go to the signed multiplication. In signed multiplication, there is IMUL, so CF wave, you can see in signed multiplication, CF wave equals 0 if the upper half of the result is the sign extension of the lower half. So CF wave equals 0 if the upper half of the result is the sign extension of the lower half. So this means that the bit of the upper half are the same as the sign bit of the lower half. Okay, so equal 0 if the upper half of the result is the sign extension of the lower half. This means that if the bit of the upper half are the same as the sign bit of the lower half. Okay, so এখানে কি বলতেছে, if the upper half of the result is the sign extension of the lower half. This means that the bit of the upper half are the same as the sign bit of the lower half and one otherwise. So যদি আমাদের আপার হাফের বিট যদি সাইন এক্সটেনশন না হয় তাহলে এটা হচ্ছে 1 হবে, আর যদি আপার হাফ আমাদের সাইন এক্সটেনশন হয় লোয়ার হাফের তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের 0 হবে for IMUL operation. Do you understand this? Hello? Yes, sir. Okay, what did you understand? Can you explain? Hello? Sir, if upper half is sign extension, then sir it's equals to 1, and sir if upper half sir sign extension না হয় sir তাহলে sir এটা 0 হবে sir. Okay, so আমরা যদি sign multiplication এ যাই, if we move to the sign multiplication, so IMUL indicates it is the sign multiplication. Sign multiplication এর রুলসটা হচ্ছে আলাদা, আর হচ্ছে unsigned এটা হচ্ছে unsigned multiplication. In that case, rule is also different. So this is the rules. This whatever rules we have discussed here, these are for unsigned multiplication. These rules are applicable only to the unsigned multiplication. Okay. And এখন আমরা যে রুলসটা ডিসকাস করতেছি এটা হচ্ছে সাইন মাল্টিপ্লিকেশনের রুলস। সো সাইন মাল্টিপ্লিকেশনের রুলস কিন্তু এটা না, এখানে আমরা যেটা লিখছি এখানে এটা কিন্তু আনসাইন মাল্টিপ্লিকেশনের রুলস। আর সাইন মাল্টিপ্লিকেশনের রুলস হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে, এখানে দেখেন এখানে যদি আমরা সাইন মাল্টিপ্লিকেশনের রুলস অ্যাপ্লাই করি এখানে এইটাতে বলেন তো, এখানে যদি সাইন মাল্টিপ্লিকেশনের রুলস অ্যাপ্লাই করি এটা তাহলে কি হবে, 0 হবে না 1 হবে? সিএফ ওয়েভ 0 হবে না 1 হবে বলেন, কি হবে বলেন? If you apply the rules of sign multiplication here, then what will be the CF wave for this result? That's the starting result, this one. Sir 1 sir. Yeah, so কিভাবে বুঝলেন? How you know this? How? Sir sign multiplication করলে sir 1 হবে sir, এটা তো sir কেন 1 হবে সেটা তো জিজ্ঞেস করতেছি। CF wave হয়, CF wave 1 কেন? স্যার এইটা স্যার মানে আর কি মনে নাই স্যার, মানে এই সেটা যে এখানে ক্লিয়ার না স্যার। বার মনে হচ্ছে 1 হবে, এই তো? ইয়েস স্যার।
আচ্ছা, so এখানে কি বলছে দেখেন, 0 if the upper half of the result is the sign extension of the lower half. 0 if the upper half is the sign extension of the lower half. This means the bit of the upper half are the same as the sign bit of the lower half. এখন আমি যদি বলি এখানে লোয়ার হাফ কোনটা বলেন তো, এই রেজাল্টে হুইচ ওয়ান ইজ লোয়ার হাফ। আচ্ছা, সো এই রেজাল্ট আনসাইনের জন্য এই রেজাল্টে কি হবে, সিএফওএফ কি হবে বলেন আনসাইনের জন্য? স্যার আনসাইন হলে স্যার 0 স্যার। 0 হবে। আর আনসাইনের জন্য এই রেজাল্টে কি হবে সিএফওএফ? নিচেরটা, দিস স্যার ওয়ান, নিচেরটা স্যার 1 হবে স্যার। দিসেরটা 1 হবে। ভেরি গুড। সো এখানে আনসাইনের জন্য এটা কি হবে যদি আমরা 8 বিট হিসাবে আসি, এটা হচ্ছে 8 বিট অপারেশনের জন্য, আর এটা হচ্ছে এই রেজাল্টটা হচ্ছে 16 বিটের অপারেশনের জন্য, 16 বিট। এখন আপনারা স্যার মাথায় রাখ, 16 বিট, স্যার 16 বিট হ্যাঁ। হলে স্যার 1 আর স্যার 8 বিট হলে স্যার 0 স্যার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে, এটা তো বুঝতে পারছেন যে এটা এই 16 বিট অপারেশনের জন্য, 16 বিট অপারেশনের আমাদের রেজাল্টটা হচ্ছে 32 বিট হয়। আর যখন আমরা 8 বিট অপারেশনে আসি তখন তার রেজাল্টটা হচ্ছে কত আসে? রেজাল্ট আসে 16 বিট, তাই না? Yes, সো sir. এখানে আমরা আনসাইনের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের 0 হলো, কারণ হচ্ছে এখানে আপার হাফে কোনো ভ্যালু নেই। ওকে, আর এখানে যদি আমরা আসি এটা আনসাইনের জন্য হচ্ছে এটা 1 হবে, কারণ এখানে হচ্ছে আপার হাফে আমাদের 2 3 আছে। সিমিলার কেস এখানে যদি আমরা আসি, এখানে কত হবে আনসাইনের জন্য এই রেজাল্টের জন্য? স্যার 0 0 হবে হবে স্যার। স্যার। 0 হবে। ওকে, এখন এই রেজাল্টে যদি আসি তাহলে আনসাইনের জন্য কত হবে? হোয়াট উইল দ্য ভ্যালু ফর 1 হবে। আনসাইন? সেটা 1 স্যার। এটা 1 হবে, কারণ হচ্ছে এখানে আপার হাফে আমাদের উই হ্যাভ 0 1 0 1 ইন আপার হাফ। সো 0 1 0 1 এই দুটো হচ্ছে আমাদের আপার হাফে আছে, সো এই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের 1 হবে। ওকে, গুড। সো তাহলে আমরা আনসাইনে ভেরি ক্লিয়ার। এখন আমরা সাইনে আসি। সাইনে বলতেছে যে সাইন আপার হাফের সাইন এক্সটেনশন লোয়ার হাফের সাইন, আপার হাফের সাইন বিট যদি লোয়ার হাফের সাইন বিটের সমান হয়, ইকুয়াল হয়, তাহলে হচ্ছে 0 হবে। আর যদি আপার হাফের সাইন বিট লোয়ার হাফের সাইন বিটের যদি চাইতে ডিফারেন্ট হয়, ইন দ্যাট কেস ইট উইল বি 1। সো এটা যদি আমরা সাপোজ আমরা আনসাইনের কথা এখন ভুলে যাই, এখন আমরা সাইনের রেজাল্টে আসি। সাপোজ এটা আমাদের সাইন রেজাল্ট, এই প্রথমের এইটা, বলেন এটা যদি সাইন রেজাল্ট হয় তাহলে আমাদের সাইনে কি আসবে, এটা সিএফওএফ কি আসবে? সাইন হলে স্যার 0 আসবে স্যার। কেন 0 আসবে? স্যার কারণ এখানে স্যার লোয়ার কেস রয়েছে স্যার। ওকে, সো এখানে, ওকে সো এখানে কি আসবে বলেন প্রথমটাতে? হ্যালো, স্যার 0 স্যার। ওকে, এটা এখানে কেন 0 আসবে? সাইনের জন্য সাইন, বলতেছি। সাইন হলে স্যার 0 স্যার। কারণ স্যার এখানে স্যার লোয়ার হাফ স্যার এখানে তো নাম্বার রয়েছে স্যার। আপনি বলছেন আনসাইনের জন্য 0, এখন আমি সাইনের জন্য জিজ্ঞেস করতেছি সাইনে কেন 0, কারণ বলেন। স্যার নাম্বার থাকলে স্যার লোয়ার হাফের আগে নাম্বার থাকলে স্যার 0 হবে স্যার। না বুঝি নাই কথা। স্যার লোয়ার হাফের আগে যদি স্যার নাম্বার থাকে স্যার, যেমন 2 3 স্যার, এই যে আমাদের স্যার 2 3 এফ স্যার রয়েছে স্যার এখানে স্যার, তাহলে স্যার 0 টা যদি যেহেতু সাইন স্যার তাহলে এটা 0 হবে না স্যার। এই আমরা প্রথমে আনসাইনেরটা বলছি, কি যেন উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো এখানে আমরা আনসাইনের গুলো তো বলছি, এখন আমরা সাইনের কথা বলতেছি। হ্যালো, স্যার আর একটু বোঝান স্যার, এটা স্যার একটু মানে মিশে যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, সো এখানে আমরা প্রথমে আনসাইনের কথা বলছি, তো এখন আমরা সাইনের কথা বলতেছি। সো আনসাইনের ক্ষেত্রে দেখেন আমি প্রথমে বলছি যে এটা এটা যদি রেজাল্ট আসে তাহলে আপার হাফে কোনো ভ্যালু নেই, সিম্পল। সো আপার হাফে সব 0, সো ইন দ্যাট কেস সিএফওএফ 0, রাইট? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এখন যদি নিচেরটাতে আসি, ইফ আই কাম ডাউন হিয়ার, সো ইউ ক্যান সি হিয়ার, সো এখানে আমাদের আনসাইনের ক্ষেত্রে যেহেতু আপার হাফে ভ্যালু আছে, সো এটা হচ্ছে আমাদের 1 হবে। আবার এখানে যদি আমরা এই অপারেশনে আসি, এখানে আনসাইনের জন্য আপার হাফে ভ্যালু নেই, এটা 0 হবে, সিএফওএফ 0 হবে। আর ইফ ইউ কাম হিয়ার, সো আপার হাফ হ্যাজ 0 1 এন্ড লোয়ার হাফে যা থাকুক না থাকুক ওটা পরের বিষয়। আপার হাফে যদি কোনো লোয়ার হাফ থেকে লোয়ার হাফে তো অবশ্যই থাকবে, আপার হাফে আছে মানে লোয়ার হাফেও আছে। আপার হাফে যদি না থাকে তাহলে লোয়ার হাফের ভ্যালু তো নেই, তাই না? সো তাহলে আপার হাফে যদি এখানে ভ্যালু আছে এই জন্য সিএফওএফ হচ্ছে 1 হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা হলো আনসাইনের হিসাব।
এখন আমরা সাইনের হিসাবে চলে আসছি, আনসাইন আমি এখন ভুলে যাচ্ছি, এখন আমরা সাইন ক্যালকুলেশন করতেছি, ঠিক আছে? Yes, sir. তো সাইন ক্যালকুলেশনে এখন আমরা এটা যদি রেজাল্ট পাই উপরেরটা, সো এই রেজাল্টের জন্য কি হবে বলেন, এই সিএফওএফ কি হবে উপরের রেজাল্ট সাইনের জন্য? স্যার আপার হাফে যেহেতু স্যার কোনো ভ্যালু নাই এখানে স্যার, যদি সাইন হয় স্যার তাহলে স্যার আনসাইনের বিপরীত হবে স্যার। যেহেতু স্যার আপার হাফে স্যার আনসাইনের ক্ষেত্রে স্যার জিরো জিরো হয়েছিল বলে স্যার কোনো ভ্যালু ছিল না বলে জিরো স্যার, তাহলে সাইনের ক্ষেত্রে স্যার ওইটা উল্টা হবে না স্যার, অপোজিট হবে না স্যার, ওয়ান হবে না স্যার তাহলে? ওকে, নিচেরটা কি হবে বলেন, ওটা নিচেরটা রেডটা, রেড ওয়ান। নিচেরটা স্যার জিরো হবে স্যার তাহলে? না, এটা এরকম না, ওটা রুলটা হবে এরকম না, সো এটা রুলস ডিফারেন্ট। সো এটার রুলস হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট দ্য সাইন বিট। এই লোয়ার হাফের হুইচ ওয়ান ইজ দ্য সাইন বিট অফ লোয়ার হাফ? হুইচ ওয়ান ইজ দ্য সাইন বিট অফ লোয়ার হাফ? চ্যাপ্টার 2 তে পড়ছিলাম। লোয়ার হাফের সাইন বিট কোনটা, আপার হাফের সাইন বিট কোনটা? স্যার লোয়ার হাফের সাইন স্যার এফ স্যার, সেগুলো আছে স্যার, আর আপার স্যার সাইন বিট স্যার জিরো জিরো স্যার। So sign bit, you always remember the MSB represents the sign bit. এই যে আমরা পড়ছিলাম সাইন sir. নাম্বারের মধ্যে। So MSB represents sign bit. Sign number. Bit, sir. Sign bit. MSB represents sign bits. তাহলে বলেন লোয়ার হাফের সাইন বিট কত? স্যার টু স্যার। 2 কোথায় এখানে? এখানে তো আমি কোনো 2ই দেখতেছি না, এখানে 4টা এফ দেখতেছি। স্যার স্যার উপরের ক্ষেত্রে স্যার লোয়ার হাফের বিট এফ স্যার। এফ তো বিট না। সরি স্যার, তাহলে স্যার এটা স্যার ইয়া হবে স্যার, তাহলে স্যার এটা স্যার জিরো হবে স্যার মেবি। এই আর কেউ কথা বলতেছে না এখানে। এই বলেন লোয়ার হাফের সাইন বিট কোনটা এটা এখানে? হ্যালো, স্যার জিরো স্যার, জিরো স্যার। ওকে, সো এখানে হচ্ছে লোয়ার হাফের সাইন বিট, এখানে আমাদের এই আপনারা কি লোয়ার হাফের সাইন বিট বলতে পারতেছেন না কেন? এমএসবি বলে তো দিছি, এমএসবি রিপ্রেজেন্ট সাইন বিট। হোয়াট ইজ এমএসবি ইন লোয়ার হাফ? 1, sir. 1 হবে, বিট নাম্বার 15 না এখানে, বিট নাম্বার Yes, 15 sir. কি এটা? বিট নাম্বার 15 দেখতে হবে, বিট নাম্বার 15 কি এফ। সো এখানে আমরা আপার হাফের এমএসবি কি? 0. 0। জিরো স্যার, ইয়েস স্যার। সো তাহলে কি দে আর সেম অর ডিফারেন্ট? Different, sir. ডিফারেন্ট স্যার। Okay, if they are different, then what will be the CFOF value for sign multiplication? If they are different, what will be the CF and OF value for sign multiplication? 1, sir. Yes, so CF and OF will become 1. Yes, sir. Okay, so because they are different. Yes, sir. Now, if you count the second one, এই যে সেকেন্ডে আমাদের কি আছে এখানে দেখেন, এখানে আমাদের সব রেড, এখানে বলেন কি হবে? What will be the CFOF value for this 1. result? Again, sir. So you have to look at the CFOF lower half. 1, sir. Yeah, lower And half upper half. MSB. MSB, And, upper half MSB. Yes, sir. They are opposite. So again 1, sir. Right. So they are opposite. So it is 0 and it is 1. So Yes, sir. এখানে আমাদের CFOF হচ্ছে কত হবে তাহলে? Again হচ্ছে 1, এটা sir. 1 হবে. So you got again CF and OF 1. So 0 1. So it will be 1. So এরপরে আমরা চলে আসি 8 বিট অপারেশনে। So 8 বিট অপারেশনে বলেন এই রেজাল্টের জন্য কি Again হবে 1, CF? sir. Same. স্যার সেম স্যার, ওয়ান স্যার। So- নিচেরটাতে স্যার 0 হবে। Okay, so MSB is 0 here. And what is the MSB here? One, ওয়ান sir. স্যার, 1. So they are different. So it will be CFOF will be ওয়ান স্যার। 1, still 1. Okay, good. And now if you come to this result 0 1 0 1. They are same, sir. ঠিক আছে? So এটার MSB কত? স্যার জিরো স্যার। 0 হবে। ওই 0 মানে কিন্তু এখানে 4টা 0 আছে বেসিক্যালি, ঠিক আছে? বাট আমরা এই যে 4টা 0 এই 0টা কাউন্ট করতেছি। ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. সো এটা হচ্ছে এখানে 0 জিরোই হবে স্যার, জিরোই হবে। আর এখানে দেখেন এটা আবার MSB, এখানেও 4টা 0, তার মানে এটার MSB ও 0।
ক্লিয়ার? সো এই 0 0 মিলে গেছে না ডিফারেন্ট হয়েছে? স্যার মিলে গেছে স্যার। মিলে গেছে। তো মিলে গেলে CF ওয়েভ কত হবে বলেন? 0 স্যার। CF ওয়েভ 0 হবে। Is the concept clear? ইয়েস স্যার। So okay, so this is the sign concept. এতক্ষণ যেগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে sign concept. Unsign conceptটা very easy, sign conceptটা অনেক easy. So both are very easy. Okay, so after the concept, so let me go to the problem. So আমরা concept তো পড়ে ফেললাম, এখন আমরা problem এ যাই। Example. Okay, now let's see some example. Okay, so what it says here. Hey, এত noise আসতেছে কেন? Okay, so to illustrate multiplication and sign multiplication, IMUL means sign multiplication. To illustrate unsigned and sign multiplication, we'll do several examples because hex multiplication is usually difficult to do. We'll predict the product by converting the hex value of multiplier and multiplicand to decimal and doing decimal multiplication and converting the product back to hex. Okay. So let's check some operation. So we have, suppose we have AX contains 1 and BX contains FF hex. Okay. So now AX has what? AX has 1. So you can write operation like that. Move AX, comma 0 0 0 1. So AX has 1. And what BX has? Move BX, comma FF hex. BX has BX has. So you can put a 0 here because without putting 0 it will not work. But এই জিরোটা দিলে একটা কনফিউশন যেটা ক্রিয়েট করে, সো অনেকে এমএসবি এই জিরোর জন্য ধরে যে 0 ধরে, কিন্তু আসলে এমএসবি কিন্তু এই 0 কাউন্ট হবে না এমএসবি কাউন্ট করার সময়। সো এমএসবি কিন্তু 16 বিট অলরেডি এখানে হয়ে গেছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো উই অলরেডি গট দ্য 16 বিট। এখন এখানে যদি আমি একটা 0 দেই প্রোগ্রামের জন্য, প্রোগ্রামের খাতিরে আমি একটা 0 দিয়ে রাখলাম, এখন আপনি হিসাব এমএসবি হিসাব করার জন্য যদি আবার ওই 0 হিসাব করেন তাহলে কিন্তু রেজাল্ট ভুল হবে অ্যাকচুয়ালি। তারপর আমরা লিখব MUL BX। ইউ নো দ্যাট আমরা MUL এর সবসময় সোর্স লিখি আর সোর্সে একটা সোর্স লিখি, ডেস্টিনেশন লিখি না। তার মানে এক্সটাকে অটোমেটিক্যালি অ্যাজিউম করে নিব যে BX এর সাথে X এর মাল্টিপ্লিকেশন। আবার সাইন মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য আমরা লিখব IMUL BX। সো BX এ তো এটা আছে, আর X লেখার দরকার নেই এখানে কমান্ডে। সো X তো অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে আর কি, অ্যাজিউম করে নিব আমরা ওটা। ওকে, তাহলে আমরা দুইটা অপারেশন করতেছি। একটা ফার্স্ট ওয়ান ইজ MUL BX, that is the unsigned multiplication. So when you make the unsigned multiplication, the result will be 65535. এখন রেজাল্ট 65535 কিভাবে আসছে বুঝতে পারছেন? সেটা কিভাবে রেজাল্ট 65535 আসছে কেউ বুঝাতে পারবেন? হ্যালো, রেজাল্ট কিভাবে আসলো বলেন? How can we determine that result is 65535 for MUL multiplication operation? Anyone? এই কেউ কি বলতে পারবে? This range sir, unsigned number. Okay, so 65535 এটা তো ডেসিমালের প্রোডাক্ট লিখছি আমরা, ডেসিমালে 65535। সো আমরা দেখেন এখানে we have 00001 x, in x we have 0, that means decimal we have 1, and bx we have FFFF, that means in decimal we have 65535. Okay, so then if you make the decimal product you'll get 65535, simple. So you get 65535, so that is the decimal product 65535. and hex এর রেজাল্ট কি আসবে? সো এটা যেহেতু আমাদের 16 বিট মাল্টিপ্লিকেশন, bx এই যে x 16 বিট মাল্টিপ্লিকেশন, হেক্স এর প্রোডাক্টটা আসবে dx আর x মিলাই, রাইট?
So 65535 means 4f. So we have 4f, and the value of dx will be 0 0 0 0. Okay, because আমরা এখানে dx এ তো কোনো ভ্যালু নেই, so dx এ 0 0 0 0, আর এই যে dx এ গেল 0 0 0 0, আর x এ গেল f f f f। তাহলে cf কত হবে বলেন দেখি? হোয়াট উইল দ্য ভ্যালু অফ cf? 0 স্যার। 0 হবে। কেন 0 হবে? কেন? why? এটার ভ্যালু কেন 0 হবে বলতে পারবেন? Why the value will be 0? এই কেউ বলি নাকি? No value স্যার, upper half. Yeah, so upper half we have no value, that's why it is 0. কেউ কিছু বলতেছ না কেন? Why you are not understanding or not? What? কেউ কিছু বলে না, এখন তো অনেকে আছে। ওকে, সো নাও যখন আমরা সাইন মাল্টিপ্লিকেশন করব, লেটে জয়েন করছি স্যার, এইমাত্র জয়েন। ওকে, সো যখন আমরা সাইন মাল্টিপ্লিকেশন করলাম তখন প্রোডাক্ট হচ্ছে -1। -1 কিভাবে প্রোডাক্ট হলো এটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলেন তো। ডেসিমালের প্রোডাক্ট কেন -1 হচ্ছে? All 1 is equal to minus. সাইন যখন করলাম না তখন আমাদের রেজাল্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে -1, কেন? Sir, upper half and lower half is similar, that's why. না না, আমি প্রোডাক্টের কথা বলতেছি। প্রোডাক্টের কথা বলতেছি তো আমি এখানে। প্রোডাক্ট মানে রেজাল্ট ডেসিমালে। Because in signs are all 16, 1 is -1 স্যার। Yes, so এখানে দেখেন, এই যে এখানে দেখতে হবে এটা হচ্ছে -1, this is -1, টুস কমপ্লিমেন্ট করে বের করতে হবে, রাইট? উই হ্যাভ টু মেক টুস কমপ্লিমেন্ট। এই যে লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম যে টুস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে। সো এটা হচ্ছে +1, এটা হচ্ছে -1। সো আমরা যদি এটাকে এখানে নিয়ে এসে মাল্টিপ্লাই করি 1 and -1, your result will be -1। সো এখানে চলে আসলো -1। সো -1 কে যদি আমরা হেক্সে নেই 32 বিটে, রেজাল্ট হচ্ছে 32 বিটে, তাহলে কি আসবে? 16টা 1 f আসবে না? Yes sir. 16টা f আসবে। সো এখানে 16টা f আসলো, 16টা f আসলো। তারপরে এই 16টা f এর মাঝখানে 4টা যাবে dx এ, হাই ওয়ার্ডটা dx এ চলে গেল, লো ওয়ার্ডটা x এ চলে গেল। এখন বলেন যে CFOF এর ভ্যালু কত হবে? 0 হবে কেন? স্যার সেম ইন MSB, লোয়ার হাফ আপার হাফ। ইয়া, এই যে এখানে লেখা আছে দেখুন, MSB এটা হচ্ছে 1, এটার MSB ও কত? 1। Yes, MSB sir. মানে হচ্ছে এই লো হাফের MSB 1, হাই হাফের MSB 1, এই জন্য এটা 0। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes sir. ওকে, ভেরি গুড। সো আমরা এখন আবার রিজয়েন করব, রিজয়েন আফটার 1 মিনিট। ওকে, সো লেটস রিজয়েন আফটার দিস সেশন। Sir, lower half টা sir ax এ যাবে sir. Yes, always lower half. If the product যদি 32 বিট হয় তাহলে লোয়ার হাফ x এ যাবে, আর 16 বিটে যদি হয় তাহলে লোয়ার হাফ l এ যাবে। Okay, so more or less we understand. Okay, let me let me go through the okay. So what is their explanation for MUL? That means unsigned multiplication, dx equals 0, dx equals 0. So CFOF equals 0. Okay, you understand? So upper half, we already said that upper half is 0, then CFOF equals 0. So for MUL, dx equals 0, so CFOF equals 0. For IMUL, the sign interpretation, for IMUL, the sign interpretation of dx is -1,
and the product is also -1. So product is also -1. So 32-bit. In 32-bit, we can write this FFFFFF and CFOF equal 0 because the DX is the sign extension. DX is the sign extension of X. Okay, now problem number 2. আমরা এই second problem নিয়ে একটু ডিসকাস করি এখানে। Problem 2. Okay, so in problem